As much as development is good and it is meant to open northern Kenya, and we want also the project to respect the same community who are expected to be the beneficiaries of this project. Hii barabara imetuadhiri zaidi kwa sababu barabara inapita hapa paka vumbi ni zaidi, hata jicho yote zamani tukwa inatuuma, sasa hata mimi macho inaniuma. Tumewaeleza, kuna GRC tumeeleza, kuna liaison officer tumemweleza, hakuna action yoyote wanachukua kurekebisha hata hiyo kitu kidogo. Kazi po ilianza, wakaji wa Garbatula kupata kazi ilikuwa ni ngumu sana. Hata ukiwa na certificate ama nini, hakuna kupata kazi. Watu wa nje ndo wanaletwa. Sasa kazi wanapewa na unaandikwa na pesa kama ni mwanaume. Kama ni mwanamke lazima ulipe pesa tena ulale naye. In summary, you can say it has even changed the social setup because of a lot of too many things, like influx of non-locals, which came with a lot of things which were not here before. For example, there are prostitution, cases of gender-based violence, there were attempted rapes. Kuna juzi wakati na hiyo bridge, nikienda huko juu, wasichana hawezi kupita hapo chini. Kuna msichana mzazi yake mgonjwa alikuwa analala hospitali, alituma kununua dawa kwa chemist, alipita huko chini, msichana mdogo kama miaka 7 alishikwa na mwanaume. Bahati mzuri aliangusha, akapigwa nduru, akawachwa. Unaona iko madhara mengi, tuna hofu. We were told there will be construction of a road here in 2016. Then nothing took off then. They came back in 2021. The first thing they did was to mark the demolished structures. Hii kazi imetuadhiri sana. Hatujui sama sasa serikali wanasema ardhi ni yao, watakuja kutufugusa na hatujazoea mali kitu kama hiyo. Nyumba yetu imevunjwa, tujapata kitu mzuri, pesa mzuri ile umetufurahisha. Tumepata kitu kidogo, ile kidogo tumepata ijengi nyumba. The government used forceful compulsory land acquisition approach to get the land for the expansion of all these roads. But unfortunately, compensation was not done properly. In some areas, compensation only for structures, not for land. Why? The government claims the land belongs to them, not you, the people. These people has been here since 1940s. Since 2021, people were yet to be compensated. They have just started some 3 months ago to compensate people. The first day walileta award letter, tulikosania hapa na madam moja ambaye anafanya na National Commission. Alikuwa anatumia words mbaya ya kuthreaten na kuintimidate the affected person. Anawaambia kwamba either mtakubali kusign hiyo award letter ama mtapelekana kotini na serikali. So watu wetu wako na hiyo uoga ndani yao. Unapoambiwa kwamba utaenda kupelekana kotini na serikali, watu wote wakaogopa, wakaweka sign. Hakuna mwenye ameridhika na malipo hiyo pesa. Naye malipo ambayo umelipa, valuation ile walifuata ni ya 2016, ambaye simiti moja by then ilikuwa na kitu kama shilingi 500. Sasa hii simiti moja ukuja kufika hapa ni 1500. Bei ya kile kitu imepanda, misho misumari yote imepanda. Lakini umelipwa ile ya 2016 na sasa ni 2026, after 10 years ndio umelipwa. IHRD, as you know, that is Isiolo Human Rights Defender, was registered back in 2019 at a time when Kenyans, especially here in Isiolo, were faced with a lot of human rights violations, especially around extrajudicial killings, forceful disappearance. So that forced us to register the organization, and the purpose of us registering the organization is to promote and protect human rights of the people of Isiolo County. I was partly working with the IHRD, Isiolo Human Rights Defenders. Then tukafanya issue na advocacy on these mega projects. IHRD walitu engage, wakatutengenezea community assembly, wakatuahidi ya kwamba watatutengenezea capacity building and empowerment. Kenya walitufunza advocacy, ndio ikaenda ikalead to fruitful, ambaye tukakuwa engaged, tukasikizwa, ndio tukapata representative kama CLO ambaye ni Community Liaison Officer ya LAPSSET. Mbeleni tulikuwa tunanyanyazwa kwa kila kitu, lakini baada tukaengejiwa na HRD tukapata ile advocacy vizuri, tukafanya, ndio tukasikizwa, ndio tukapata kitu kama Liaison Officer hiyo na Community Land Management Committee about la Community Land Management, naye wakatuengage, wakatufunza kiasi na kwamba we are the rightful owners of this land, we must get registered with our land. When OGAP and LAPSSET was launched during the initial planning stage, the communities were not consulted. They were not involved in the decision making on the project. So this resulted in violation of their rights. Sana sana administration, provincial administration ambaye sasa ni office of the president, kidogo ndio wanajaribu kuingia ndani, wakajaribu kuifanya hii kitu kuwe vague. Mambo yao yote inafichwa. For example, here in Kulamawe, we have a place for that borrow pits. More than 8 acres of land has been destroyed. Several trees, indigenous trees, has been destroyed. Water points, they are grazing land. But what the community got
in return for that destruction is peanuts, just a fence for a primary school, which is not enough for a community. As IHRD, Isiolo Human Rights Defenders is well known, and enjoys a massive support amongst community living in this county for its good grassroots advocacy work. So immediately we involve ourselves in this OGAP and LAPSET project. All the agencies, the national government agencies involved, contacted us, but and then we promised them we are going to act as a platform for dialogue between the community and you. And we want you to integrate these conflict-sensitive approaches in the implementation of this project to prevent violation of human rights and conflict happening. After we gathered everything, the evidence from communities, and we decided to bring the community representative with the national government agencies involved in this project to sit together. We shared our findings, communities asked questions, and the government representatives involved in the project, the contractor of the project, all first they appreciated our efforts and agreed they will work on our recommendation. And actually they did. The consultation and engagement between them and the community started to improve. For us, that's one achievement.